hope your connections are okay now. Network. Kannst du mich hören? Yes, sir. Oh, gut. Gut, freue mich sehr. So, Jeet shall reinkommen und who else has to come in? Rose, your voice should be happy, but we couldn't able to feel the happiness. What happened? Network issues. So, Stephen. Network issue, climate issue, and adjusting with the kids and all. Yeah, it's, Actually, I I'm not. cannot get time. Yeah, I can't hear you also very clearly. So Jeet is missing and Beulah. I think Beulah has got visitors. Das hat sie gesagt. Ja, sie hat eine Sendung mit ihr gestern. Is this the book that all of you received? Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Ja, Sir. Ja, Okay. ich habe this book Und bekommen. es gibt 15 Model-Tests. This book I received from Dave Karan. And he suggested it is a good book. Sir, please share this. And he sent this to me. Now, das haben wir schon mal diskutiert. Diese Tests oder die Tests strukturiert sind. We have seen that. Okay? Now the point here is this one, Nummer 2. In einen Artikel mit 6 Lücken die passenden 6 von 8 Sätzen einfügen. You have to fill these blanks, 6 blanks. From 8 options. Yes, choosing the correct 6 out of 8 options. So, das ist der erste Teil hier. This is it. But ihre Vorschläge ist, ja, wir müssen beobachten die Zeit. Die Zeit natürlich, das ist etwa circa 12 Minuten Zeit hat man, 6 Lücken auszufüllen. Es gibt 8 Optionen. Also das ist der erste Text, Lotto. Die Hoffnung auf das große Glück. Das ist der Text. Gute Anfang. Anfangen mit Glück. Ja, also mit Glück, aber das ist auch ein Lotto. Das kann auch schief gehen. So, hier sind die Lücken. Das ist das Beispiel hier. Dann 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Also 6 Lücken sind hier. Hier muss man Sätze einsetzen. You put sentences in these blanks. Okay. First point. Second point, these are the sentences here. A, B, C, D, E, F, G, H. These are the 8 sentences which you have to choose the correct one and insert them in these blanks. The first one has been solved for us. Glückszahlen mit der Chance auf ein besseres Leben werden bereits seit über 500 Jahren getippt. Now, the blank that is given there has this sentence. Der Glaube an den großen Gewinn existiert heutzutage noch genauso wie damals. Dann geht der Text weiter. Das Zahlenlotto ist ursprünglich eine Erfindung der Genuesen. Genuese is a person of Genoa or Genoa in Italien. The town in Italy, Genoa, Genoa, and a person of that city is called a Genuese. Oh, it's not Norway, Geneva. No, Geneva is Switzerland, and that's Genf. Okay, Swiss. Yes, it's Switzerland, and it's called Genf of Deutsch. This is Genuese in Italy, the Genoa, city of Genoa. So, Sie bestimmten mit dem Los,
die jährlichen Ratsmitglieder der Stadt, indem sie die Namen aller Kandidaten auf Zettel schrieben und 5 davon zogen. Okay, now the context here, the Zahlenlotto. Zahlenlotto, that's a key word. What is Zahl or die Zahl? Number. The number. The number lottery is originally an invention of the Genoese. They determined the draw of the yearly commission members of the city by writing the names of these candidates on a paper and pulling out 5 of these names, which meant these 5 people would then be the Ratsmitglieder der Stadt, the council members of the city. That is how this lottery system started, or so says the text. Then comes the blank, then so entstand das Gewinnbring in the Lotto system. So that is how it arose. Die Idee breitete sich wie ein Lauffeuer in ganz Italien und dem übrigen Europa aus. This is how it spread, like a wildfire. Now, what should come in this 10? The Zahlenlotto und so weiter till here, and then the sentence that is missing, so entstand. The missing sentence 10 has to be chosen from these 8. Would you like to give it a shot right now? Yeah. Do you want to read the text again? Yeah, that will be no. First, let me read this 10 or Yeah? 8 options Okay. given. So, is it visible to all the options here? Yeah, instant. Okay. So, yes. It's clear. So it is A. Yeah. I know, but it's lazy. A. Yeah, Jeet. Ja, ich habe gesagt, für mich A ist die Antwort. Also, du meinst das hier? Ja, das ist. Okay. Ja, sir. Ich habe ein bisschen gelesen. Okay. Also alle Optionen gelesen. Gut. Ja. So. Alle? Sind alle damit fertig, bitte? All of you have read the options, understood what it means or what it says? Yes, sir. Okay. So which one would you put here in this Luca Nummer 10? The first one. This is the first blank. Yeah. For the moment, in meiner Meinung A passt hier. Nach meiner Meinung.
Minor, minor. Yeah. So, welcher Satz passt dort in der Lücke? Jeet meint, das ist dieser Satz. Sir, for me also yes, sir. Mhm. Dann ist G mit B auch passt. Nein. Nein. Es gibt eine bestimmte Logik und ich möchte hier gerne wissen, wie die zwei Personen hier auf diese Antwort gekommen sind. How did you come to this answer and not the other answer? Okay. Ja, meine Logik ist, es ist eine Vorstellung. Der erste Satz ist eine Vorstellung. So, es spricht über Lotto. Mhm. So, der Satz A bedeutet ein bisschen eine Vorstellung Here, you mean über this one? diesem. Ja, A. Okay. Yeah, the others, please. What do you say? Kushi, Prembada, Rose. We have two so far. So what do the others have to say? Ich bin ein bisschen durcheinander, Sir. Mhm. Prembada, was sagst du, Monika? The sentence is in front of us here. Two people have opted for this. One person has said A, zwei haben E gesagt. Und das ist der Text noch einmal. This one here. So for me, A. Okay. Now, yeah, the others now. Monica? Sir, I'm a little bit confused. Okay. Ja, Priyambada sagt E, Jeet E und wer noch? Uma hat auch E gesagt. Ja? Yes, sir. So, how did you arrive at this A? Yeah. For A, there was an explanation given. Two people said Doshine. Vasu gave his explanation for choosing A. What is your explanation for choosing A? Why did you choose this one? Why not B? Das Lottospiel ist damit fast ein Volkssport. Ja, ich sagte A oder B. B auch eine Vorstellungssatz. Satz. Yeah, people, give me your chance. Why did you choose this? What was the reason for choosing this? There has to be some logic you people applied to choose this. So what was that logic you applied to choose it? It will help the others also here to answer it or find the answer of the other sentences correctly. Nach mir wieder sprechen über Namen und Zahlen und irgendwo es verwendet the Zards of the text here. Uma, deine Logik, Priyambata, deine Logik.
What was your logic here? A is correct, by the way. Das ist die richtige Antwort. But I want to know why you chose this. This exercise means you need to understand the text. You have to understand the text and then choose the logical sentence that would fit there. Guesswork does not work here. Das Zahlenlotto, the Lotto. number lottery, Lotto number. nine. Number of With lotto. numbers. Lotto with numbers was an invention of the Genoese. Earlier, it had names of the candidates, etc. Names of candidates. So if it has got names of candidates, how can you call it lotto with numbers? Think. Next point to think over. Pro and stand as given bring in the lotto system. And so arose, came into existence, this profit bringing lottery system. Now, there's a question or this answer here. Somewhere, someone replaced the names with numbers. Once you replace the names with numbers, it becomes Zahlen Lotto and not Namen Lotto. Point one. Second point. Once you replace the names with numbers, there arose the profit-bringing lottery system. So, A is the correct answer. So it changed from names to numbers and became a profitable lottery system. And this idea spread throughout Italy and in Europe. So A. Second one. Sie nutzen das Glücksspiel, ihre Staatskassen aufzufüllen. They use this game to fill their coffers, to fill their treasury. Which one? So one is now out. You don't count this now. So you're left with 7 options. Ja, momentan habe ich zwei Wählen. Entweder von diesem neuen Trend profitieren auch die Könige und Regenten oder danach stellt es eine große Gefahr dar. Okay. So what is your final answer, Vasu? Da muss man nur einen Satz wählen. Ja, meistens ja, ich gehe mit A. Mhm. Oder in F, ja, danach stellt viel Gefahr. Was ist das Satz? Gebühr oder? Oh, it's a Gafar. Okay, I thought it was Gebühr. Okay, if it is No, no, Gafar, Gafar, I go Gafar. with A. Also Ich A. gehe mit, ja, ist A. Yeah. What about the others? Jeet,
Prembada, Uma, Monica, Khushi, Rose, Is tanker day? day. Yeah. Yes, sir. Day. Yeah, say. Okay. And day. Yeah, Abhijit sagt say. So day is the answer. No, Okay. nine. Yeah, Sir, ich Nine, glaube sir. B. Isabe out. That day. 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 Yeah. B. Day for Ich Delhi. glaube B. Yeah. Okay. Now let's come back here. The correct answer is A. Let's look at this. Ah. So. So diese Idee breitete sich wie ein Lauffeuer in ganz Italien und dem übrigen Europa aus. Europe aus. So it spread like wildfire in Italy and also in Europe. Lottery. And don't forget, the key word before that was gewinnbringende, profitable. So von diesem neuen Trend profitierten sich auch die Könige und Regenten. From this new trend of lottery, kings and regents means princes, those who are not kings, but in the line to be a king. So kings and regents also profited. They used this game to fill up their treasury, their coffers, the palace or the government treasury. So they also benefited. From the previous sentence connected to this 11 and to this one. So A is Rishikesh. Yeah, my logic is, yeah, it talks about filling of treasury. So ich habe Königen und Regenten. gewählt. Yes. You have to read quickly, get hold of the context, and then see what is missing. Then, sir, what is the answer of 10th one? The first one that we have done. Okay. It's called a number lottery, not a name lottery. So once the numbers were replaced, with numbers replaced the names, it became a hit. Instead of names, when you had numbers, that game became a big, big hit. So much so that it was earning money. And it was earning so much money that even the kings and the princes and all the people in authority, they profited. How did they profit? Because they imposed taxes and they filled up their own Staatskassen, their own treasury. Even now, now I think India lottery is banned or maybe not being played anymore. Earlier, there used to be lots of these lotteries in India. Kerala lottery, Sikkim lottery, Bhutan lottery. So anyone who won in a lottery had to pay a tax. That tax would go to the government. But then it became a gambling thing. So I think they banned it now. And in Deutschland, unsere It's official. Vielverein bekommen ein bisschen Gebühr von Ja, ja. diesem Lotto. Das ist offiziell da. Sie haben dann diese Unterstützung, Staatsunterstützung. Every Saturday, I think it still goes on, 7 o'clock in the evening. Yeah. The draw is made at 7 o'clock in the evening on Saturdays, shown live on television. And if you are chosen the 6 out of 49 numbers, as they appear in the draw, then you're won. There's also a 7th number as a Glückszahl sometimes. I think the ticket is still €1 for that. You have to mark For these the out. balance change, no, we get this in this kiosk. Yeah. You can try this out. It doesn't cost anything. You just have to mark this, keep the counter file with you, and then drop the numbers there. And then on Saturday, the draw will be made. Not your numbers will not be pulled out. At random, 6 balls will be pulled out of a globe. Right? So that is how you read this text. And this, remember, covers a vast number of topics.
That is about lottery. Naturally, Lottery auch bedeutet auch neue Wortschatz, neue Vokabeln. Der Wortschatz ist ganz, also look at this here. Teil 2. Sie lesen in einer Zeitschrift einen Artikel über Freitag, den 13., einen angeblichen Unglückstag. Angeblichen, a supposedly bad luck day. Welche Sätze passen in die Lücken? 2 Sätze passen nicht. So. Freitag, der 13. gilt bei vielen als Unglückstag. An diesem Datum verlässt man schon vorsichtig die Wohnung mit dem Gedanken, es könnte ein Unglück passieren. Zwangsläufig geschieht es dann auch eher. Etc. etc. Unglücksfall. And then what is this 0? As a Beispiel. The sentence here given to us here. Dadurch wird man wiederum in seinem Aberglauben bestätigt. So. Zwangsläufig geschieht es dann auch eher. So when you're already thinking of some accident will happen, literally by compulsion, it will happen earlier. And then immediately, inevitably, unavoidably, it happens. Because you're thinking about the negative, and the negative happens. And when that happens, you are now firmly into superstition. Dadurch wird man wiederum in seinem Aberglauben bestätigt. I knew it. I knew today is 13th Friday. Why did I start this? Now I know it is bad luck. Unglücksfälle können auch natürlich an einem beliebigen anderen Tag passieren. They can happen on any other day also. Dann würden sie aber nicht besonders auffallen. You don't take care. Oh, anyway, bad luck. But Friday the 13th, oh my God. Get that thought process going first. Statistisch bewiesen die Kombination Freitag und 13 keinesfalls what? So then you have to choose from these 8. Again, 2 of them are not correct. So each one is different in each of them. But you can't say, how can they ask these questions? We did something about Aberglaube, Glück. Do you remember our text? Glückssymbole in Deutschland. Schornsteinfeger, 13, Katze, schwarze Katze. Vierteiligen Blatt. We did that. This, of course, is choosing one, multiple choice. This is easier. This is the challenging one. So try this Teil 2 in the lesen part. If you exceed the time, since it is only a test, Vorbereitung, mark the time that you have taken to solve that part, Teil 2. It said 12 Minuten. So how long did it take you to solve this? Find the right answers. So Teil 2 here. Der sagt 12 Minuten. And this is the suggested time, circa. Did it take you 25 minutes, 30 minutes? Note it. Then sit back, relax. Don't go to the second test thinking I'll do it now in 20 minutes. Don't do that. Work your way through this, find out, analyze it. We have not sight. Analyze why it took you so long. Is it because of so many unknown words? Or is it because your reading was slow? Or is it because you simply just did not know what was going on here? So many new words. New words are bound to be there.
But in this here, I think this is a new word, but that has nothing to do with the question. So ursprünglich Erfindung. At Findum, you know, Ja, ursprünglich. originally. Originally. Yeah. Yeah. I mean, neue Worte. How does it matter? That ursprünglich is not concerned with this at all. Yeah. And as per the theory of examinations, in any text, 12% words in that of the total can be new. So I So give you feel. a text of 100 words, there can be 12 no words which are unknown to you. You can't say, sir, this is out of syllabus. As per the norms of this exam, 12% words can be new. And these new words are to be taken in the context and you get the meaning. If you don't get the meaning, just go ahead. It doesn't matter. It doesn't bother you at all. You know the word Erfindung. Also das Lotto ist eine Erfindung der whoever. This is genitive here. This one you know. So it's an invention of Genuesen. Who Genuesen? I don't know Genuesen. Some uncle, auntie somewhere. Okay. So it is an invention. Ursprünglich, not worried. It's an adjective. It doesn't matter to me. So the Salon Lotto is eine Erfindung. It's an invention. They're Genuesen. So Genuesen, someone, some people. Sie bestimmten mit dem Los, the jährlichen, so and so. Oh, so they determined who these Genuesen. Who are Genuesen? I don't know, but I know these people determined or they found out what is to be done. So you understood the text even without this word. So wir brauchen eigentlich das Wort überhaupt nicht. Ohne die Bedeutung dieses Wortes zu kennen, können wir den Text verstehen. Die Idee ist Textverständnis und nicht Wortverständnis. You have to understand. Herausforderung ist, ja, Ja. wir erstellen eine neue Story, eine neue Geschichte. Das ist das Problem. Ja, wenn man das total falsch verstanden hat, natürlich, ja. So there is a sequence here. It says Zahlenlotto. Don't tell me this word is unfamiliar. I think many of us have played this game called bingo with numbers. Lottery means numbers, not names. Right now, what is going online also is a kind of a gambling game, a lottery. Which team will win, which player will be the player of the year, which player will be in this cricket team against Australia, this one, that one. There's so many games now online. So, Yeah. I have a question. So the topics that we have that we have covered in the chapter. So basically, we will receive text about that only because, sir, in one of the expression as Normally, yes. Normally, yes. yes, sir. Because in expression tile, I have seen that there was a tile asking about the types of family form, and it was also there in a book. So is it so? Normally, yes. Normally, yes. Okay. So we can learn the vocabulary associated with these. More than the vocabulary associated, you have to understand what is going on here. Vocabulary, of course, is necessary. Yes. Das braucht man, ja. Einverstanden. Ja, so ist das. Wenn man den Text versteht, worum es geht, ist alles klar. So, man soll wissen,
Worum geht es hier? Also hier geht es um das Lotto. Zahlenlotto, not Namenlotto. Namen auf Zettel schreiben. Namen aller Kandidaten auf Zettel schreiben. Zogen. Ziehen, zog, gezogen. To pull. Somewhere someone replaced these names with numbers. So entstand das gewinnbringende Lottosystem. And so there arose, entstehen, to arise. So there arose the profitable Lottosystem. Downstairs, where you had put it. You were using it last night, last time downstairs, somewhere near the Godrej or something. So is that here. And this system spread. Once it spread, profit also. And this profit nutzten, also sie nutzten. Who is this sie? They nutzten das, etc., etc. So who nutzten? The kings. Regierung. Yeah. So now you're getting that flow. So go ahead. Da wir das als Test zu Hause mit der Zeit, und wir haben viel Zeit hier, also uns steht viel Zeit zur Verfügung. We're doing it with lots of time at our disposal. Note the time. Some of you might take 40 minutes, doesn't matter. Some of you may finish it in 15 or 20, doesn't matter. Don't guess. This is a very, very scoring part. Don't guess. It's your overall comprehension of the language. I think it's 6 marks. Don't lose that out. Nee, das ist sprechen, schreiben. Yeah, 6 marks. Don't lose it out. You must get full marks in this. But don't let that pressurize you. I must score full marks. Don't work under that pressure either. Yes, cool. Concentrate on this. Remember, you can do it in any order you want. Sie bekommen in der Prüfung alle 5 Teile zusammen. Sie können selbst bestimmen, in welcher Reihenfolge Sie die Aufgaben bearbeiten und wie viel Zeit Sie jeder Aufgabe widmen möchten, to dedicate. How much time you would dedicate to each of these Aufgaben. Total time allotted is 65 minutes. So 4 Forumsbeiträgen, 9 Aussagen zuordnen, 18 Minuten. Maybe you can do it in 10. You have 8 minutes which you can add here. Multiple choice. 8 minutes done. It's done in 6 minutes. Maybe 6 more minutes you add here. So 26 minutes time you already got here. So you don't have to, you're not bound. 18 Minuten, stop. Jetzt Teil 2, stop. Jetzt Teil 3. Nein. Alle 5 Teile bekommt man zusammen. Work through it. Let me know. Time yourself and keep track of the time. I took this much time for this. Nicht gut. Okay, I managed to cut it down with a second. There are 15 tests here. So as you go, of course, topics will change.
But you will get the hang of it as you go along. As you read along, you'll also be learning new vocabulary. As you read along, you'll also be strengthening your own vocabulary and grammar. As you read along, by the time you finish 15 tests, you are in a much better position than you were when you started the test. Also immer positiv denken. Meine Mediennutzung startet schon gleich nach dem Weckerklingeln mit dem Checken von WhatsApp. Obwohl ich mich lange dagegen gewehrt habe, hat sich das dann irgendwie doch in den Alltag und den gesamten Tagesablauf eingeschlichen. Die aktuellen Informationen beziehe ich grundsätzlich aus dem Internet, hauptsächlich auf Bahnfahrten oder beim Warten am Bahnhof. Ich habe die Nachrichtenportale, denen ich vertraue, direkt mit meiner Startseite verlinkt, sodass ich mich auf einen Blick schnell und umfassend informieren kann. Was Facebook betrifft, bin ich etwas zurückhaltend und glaube nicht alles, was von unbekannten Websites gepostet wird. Zum Fernsehen habe ich so gut wie gar nicht Zeit. Darüber bin ich aber nicht traurig, denn besonders bei den Privatsendern von Telenovelas, Kochsendungen und Reality-Shows vermisse ich schon lange das Niveau. Da führe ich abends lieber ein Skype-Telefonat mit guten Freunden in der Ausland. So, 4 people who have got 4 different views to technology. Mediennutzung. So, come back here. Wer denkt, das Fernsehen an Qualität eingebüßt hat, für wen ist das Radio unverzichtbar? Wer denkt, dass Nachrichten im Internet nicht informativ genug sind? Wer würde die ganze Zeit mit dem Computer verbringen? It won't be direct. Für wen ist Facebook nicht nur vertrauenswürdig? Not worth trusting. I just read it for you. Lucas. Was Facebook betrifft, bin ich etwas zurückhaltend. And I don't believe what is posted there on unknown websites. So, Lucas, this is one. See, I found one easily. How much time was it? I think a minute. So I found one for Lucas anyway. So I can put Lucas here. Or A or B or whatever the thing you have to put on. A maybe. Go to this. And you know what is the attitude or what is the Einstellung zum Medien? Abends vor dem Fernseher, this one just jumped out at me, the sentence. Abends vor dem Fernseher schlafe ich regelmäßig ein. Mich stört nämlich, dass Facebook jede Interaktion für immer speichert, was einem gefällt, auf welchem Foto man markiert wurde und so weiter. So Facebook is collecting data, he says. As one sentence. Is there something to do with here? No. So you can leave that out. That's not here. So, wer nutzt soziale Netzwerke auch beruflich? Check. For whom is it a main office work? Also Radio, schätze. I would rather Nachrichten, Musik, I think. Peter Leute sagt Beruf in the ersten Satz. Können wir, ja? Nee. No. I need to read. Just I saw the Beruf, Yeah. so I can't read Yeah, the line. correct, correct. That is what you have to catch. Yes. It's this lady here, Carolina. The Carolina here. Die ist damit bei der Arbeit verbringe. So Carolina. So first one, Carolina, say.
Hey, sorry, where is that? Beruf, we saw that The somewhere. fume. Yeah, the Fume. fluff. Yeah. This is easier. The second one is the one which is tough. So time yourselves. What you save here, add it to that part which is the difficult part. So once you finish, don't sit back. Yep, finish. Take through once. You have that option. So try these out. Go through the entire book once. There's a week's time in between. See what is the pattern, what is wanted. Take a separate piece of paper, write down what is wanted, where you are likely to have problems. Likely to have. So that's, yeah, here kann ein Problem sein. Listen to a couple of audios. See, wie problemhaft sie sind. Unfortunately, I cannot guarantee the quality of the audio playback. Was ich bekommen habe, habe ich weitergeleitet. Yeah, the words like ausgiebig. Ich habe eine ausgiebige Mahlzeit gehabt. Ah, das war gut. Das ist ausgiebig. So, was bedeutet hier ausgiebig? Was bedeutet ausgiebig? Ich habe also ausgiebig gegessen. Der Abendmahl war ausgiebig. Oh mein Gott, so viel zu essen? Ausgiebig. Nase voll. Nein, das ist negativ. Nase voll ist negativ. Also hier sehr viel. Enter. So viel. Ja, also total übersatt, literally. More than satiated. Ample. Complete. Okay, Nase voll is full, negative. Is why is this? Ja, ja. Nase voll is that it is foolish. No, Nase Ganz voll ist voll. nicht. Ja, ich habe die Nase voll von der deutschen Grammatik. Ich habe die Nase voll von der deutschen Grammatik. Oh my, it's so painful. Nase voll is negative. Okay. So when you see here ausgiebig, substantial. Lots, loads. So wer liest gern ausgiebig die Tageszeitung? Check. Which of them? This one we have seen. No. Hilda? Yes, sir. Hilda. Ja, Kaffee mit einer Tageszeitung. Ja. Normalerweise, wer verbringt Zeit mit Kaffee und eine Zeitung? Er oder sie liest. Ja. Das ist nicht Caroline, although Zeitung is given here. Why? Einen Blick, Ein Blick. in die Tageszeitung. Nur einen Blick. Was bedeutet denn nur einen Blick in die Tageszeitung werfen? Hin und so. Like a manchmal. glance. Only one glance. Yeah, yeah, good, Jeet. Well done. Only one look. Yeah, okay. Okay, fine. So it's not Caroline. But once you said that, then look, sollte man wie früher eine gute Tageszeitung lesen? There's also one here. Ja, er sagt auch, Information von Internet ist so viel, so oberflächlich. Oberflächlich. Ja, Martin sagt das. Superficial. Ja. Ja, so als Firmeninhaber bin ich natürlich auch bei LinkedIn registriert. Das ist für mich selbstverständlich. Einen Facebook-Account habe ich zwar. Aber er ist positiv, okay. So now you go back here, see? You already have a rough idea. This is not so difficult as
or challenging as the second part was. So then you do your tile dry. Ja. Sie lesen in einer Zeitung einen Artikel über Kinder von Schaustellern. Schausteller. Was ist ein Schausteller? Stage. Schauspielerin. Spieler, yeah, it's an actor. Schausteller, probably a stage. Performer, stage performer. Okay. So, children of stage performers. Schaustellerkinder. Sie haben es nicht einfach, weil sie mit den Eltern von Volksfest zu Volksfest ziehen. Man besucht immer wieder eine neue Stelle. So it's about such children. So an article here, and then the Schaustellerkinder wechseln ständig die Schule. Richtig. That is the sentence here. Besuchen immer wieder eine neue Schule. So they change schools. Okay. Francesco braucht etc. bereitet sich, macht die auf. Francesco. Here's Francesco. Something about it. You have to read this. So this is easier. But remember, ich betone das, the questions put here will not be repeated word by word in the text. Here it says, besucht immer wieder eine neue Schule. And the answer here says, wechseln. Continuously change the school. You're looking for synonymal phrases, nicht direkte Wörter oder Worte. This is also easy. Then comes the fourth one. Sie lesen in einer Zeitschrift verschiedene Meinungsäußerungen zum Thema Lärmbelästigung im Alltag. And you have to now see which of the headings match here. Eine Äußerung passt nicht. Die Äußerung A ist das Beispiel und kann nicht noch einmal verwendet werden. So, Ruhestörung durch Hausbewohner. This is the Lösung given to us. Like here. So this is A. So these are the Äußerungen. Lärmbelastung am Arbeitsplatz, Lärm ist oft subjektiv, Stress auslösen, etc. And then you have to read this here, B, C, D, E, F, G, H. So in der Nacht empfindet man das Sensitive den Lärm als besonders belastend, weil die Ohren deutlicher sensibler reagieren. Ich wohne in einer Hauptverkehrsstraße mit durchgehendem Autoverkehr. Da helfen auch keine Schallschutzfenster. Noise protecting windows or noise resistant, whatever. Auf Dauer bleibt einem dann nichts anderes übrig, als die Wohnung zu wechseln. So, for a period of time, there's nothing left out but to change the house. So, which of these fits that you think? Alarm is oft subjective. Are you sure? Because yeah, he left out with only the change in the house. That is the option. So that is always there.
Hmm? There's also a small one hier. Ich habe gelesen, dass Millionen von Teenagern bereits an Hörstörungen leiden. Die Lautstärke auf Konzerten oder im Kino ist einfach zu groß. Und dazu hören sie noch stundenlang ihre Lieblingsmusik über Kopfhörer. Auf Dauer können die empfindlichen Hörnerven eben einen so massiven Lärm nicht aushalten. So was kommt hier dann? Noise influences physical and mental health. This one here. They are already suffering from hearing Noise problems. disturbance. Hearing problems. And over a period of time, they are sensitive nerves, so mentally they cannot bear noise anymore. So it affects your well-being. Even There you are. for me, personally, after 2.5 years, I'm coming here. This time I'm feeling India is too noisy for me. Yeah, that happens. It's too much for me. Yeah. I'm not able to travel on roads. People are banging their horns, sitting on their horns. Yeah, that's how it is here. So macht man dann diese Tests. So don't panic. Without panicking, try solving them. It's possible. So überhaupt keiner Panik. Okay, now I want to show you some other things, and you can work with this item here. Hopefully you can finish this hier, Negation. Das ist dann, Moment. Ja, dann die Ende dieser Lektion. So, es gibt Negationswörter, die wir auch im tagtäglichen Deutsch gebrauchen. Also direkte Antonyme zum Beispiel. So etwas, nichts. Jemand, niemand. Irgendwo, nirgendwo oder nirgends. Oder schon bereits, noch nicht. Schon oder bereits einmal, noch nie. Never. Immer, nie. Niemals. Immer noch, nicht mehr. Oder solche Präfixe und Etwas Suffixe. opposite, yeah. Gegenword for etwas is so viel oder mehr oder Nein. viel. Etwas is something. Etwas something, nothing. Okay. Negation. Something This is huge. Negation. Das ist Negation hier, ne? Not Gegenteil. Das ist ein Negationswort. Okay. Negation. No, you're doing negation here. Sir, gibt es einen Unterschied zwischen nie und niemals? Nein, das ist gleich. Also Synonym. Oder Negations mit Wortbildung manchmal. Also miss als Präfix und in des, des, a, ab, non, los, frei und leer sind Suffixe. Fehlerlos, fehlerfrei, menschenleer. So with this kind of suffixes and prefixes also you can build Negationswörter. Das Problem ist, wo soll man diese Negationswörter einsetzen? So if you are negating an entire sentence, then the nicht or the Negationswort will be at the end of the sentence or just before you put the prefix of the trennbares verb. So
you are using ich lade diese Person gar nicht ein. Nicht ein. Don't say ein nicht diese Person ein. It doesn't go. Because you're negating the entire sentence. Kommt morgen nicht. The entire sentence has been negated. It's not kommt nicht morgen. When you say nicht morgen, then you'll have to continue the sentence with sondern übermorgen. So die Stellung des Negationswortes im Deutschen ist auch sehr, sehr wichtig. The position of the negation in German. You cannot put it as and where you please. Yeah? So if you look at the exercise here, moment. A very small exercise. We'll take this one here. So let's try negating these words. Gestern Morgen sind alle pünktlich ins Seminar gekommen. What would be the negation with alle? All came punctually to the seminar today. Niemand. Ja, entweder niemand oder keiner, no one. That's given here. What about this? Das habe ich schon oft erlebt. Immer. Das Immer. habe ich immer erlebt. Yeah, but you have not yet negated it. Schon oft is almost the same as the positive immer. Nie. Niemals. Nie. Yeah. Yeah. Schon oft, noch nie. Very often, never till now. Noch nie erlebt. Das ist typisch für diese Gruppe. Nie oder niemals, nie für die Gruppe. Untypisch. Ja. Untypisch für diese Gruppe. Ja. Herr Müller hat gestern in der Meeting etwas Interessantes gesagt. Nicht. Nichts. 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 Nothing. Something, nothing. Okay? Das denke ich nicht. Ich finde, er hat wenig Neues erzählt. Viel. Viele. Viel Neues. You have to negate this. So in the negation, you will naturally change this to a positive thing here. Okay. Louis hat viel Gutes von seinen Auslandsaufenthalten berichtet. Viel. Wenig oder etwas. Wenig. Ja, Wenig. okay. Ein bisschen. Wenig. It'll be wenig, not etwas. Wenig, ne? Ja, wenig. Ich glaube, er hat noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Noch Immer wieder. immer. Immer wieder. Immer. Noch. Nein. Schon. Schon. Ja. Schon. Schon. Schon oder Ja, vielleicht. schon bereits. Schon bereit. Wir sehen uns heute Abend noch. Sir, what is the meaning of nog here? Nicht mehr. You have to tell me. Wir sehen uns heute Abend noch. Nicht mehr. Ja. Ja, Monika? Wieder.
Nicht Aber mehr. nicht wieder oder nicht wieder, Ja, nach nicht Still. noch oder nicht. nee, Nicht. nicht mehr. We will still meet each other this evening. So We'll knock still No more means meetings. again here. Yeah, we will be seeing each other. Sir, knock is normally for Still, positive, in na, terms of and still dock is or for yet. negative. Don't go by that English meanings, Monica. Okay, okay, sir. Just look at this, the way it is being used here. We will be seeing each other this evening yet. Yet. Yet means there is still time in the evening that we will be seeing each other. But if we are not meeting, over. Not anymore. Mhm. So that yet here becomes nicht mehr. Wir sehen uns heute Abend nicht mehr. So, for example, wir sehen uns nächste Woche noch. Or now I can give you the thing, wir sehen uns nächste Woche nicht mehr. Nicht mehr. Und Nummer 9, ich habe Claudia schon gefragt, ob sie kommt. Niemals. Noch Knock nicht. nicht oder knock nie. I've already asked her, I'm not yet asked her. So do go through this 9 and the Verneinung here very briefly. It's there given on page interesting. 22 im Lehrbuch und 15 im Arbeitsbuch. It's a topic by itself. I'll do a little more about it. See here, for example, ich komme heute mit. Ich komme heute mit. You have to say or put the sentence in such a way that you negate this here or you negate this here. Peter hat sich zum Seminar angemeldet. Peter hat sich zum Seminar angemeldet. So you're negating parts of a sentence. So try these exercises out once on page 15 and we can discuss them, keep up the discussion through WhatsApp. And if possible, I'll give you, if all of you are still around and not traveling anywhere next week, I'll see if I can squeeze in some time and maybe we can still have a class. But we have a class on Monday or not? No, on the 3rd. I'm back on the 2nd, so we'll meet again on the 3rd of January. Okay, that means no class on Monday. Today is the last class. For this year. For this year, as of now, yes. Super. But next week, if all of you are willing and game and you would like to, I'll try to squeeze some time and maybe we can still have a class. No, in my opinion, my request is don't get stressed. I'm not Spend stressed. quality time. Spend quality time with your family. We can. Thank you so much. comfortably Thank you so much, but I'm not stressed. Don't worry about me. Don't worry about me. I'm not stressed. I can have a kind of a busman's holiday. Yeah, so, but do let me know. But let's keep in touch through WhatsApp and email. That's right. Yeah, that'll be better instead of losing complete contact. Yeah, and we can be So this kind of sentences you can still try. For example, Peter hat sich zum Seminar angemeldet. I want to say not Peter. Then your sentence would be nicht Peter. You have to say negative for this, no? Peter hat sich zum Seminar angemeldet. Peter hat sich nicht zum Seminar angemeldet. Peter hat sich zum Seminar nicht angemeldet. Hier nicht zum Seminar angemeldet. See the difference here. The same 3 sentences. Each part of this sentence can be negated. Peter has not registered for the seminar. Peter has not for the seminar registered, but for something else.
not Peter, who was registered for the seminar. It's his friend Paul. So go through this exercise. When you're putting the Negation, versucht mal zu denken, warum das so ist. Warum haben wir nicht hier eingesetzt oder hier eingesetzt oder hier eingesetzt? Okay? So I would like to take leave here, if I may take leave today a little early. There's a bit of a small panic to house. I have to go out now, urgently rush out, and then Okay, get back in okay, time then- for my afternoon class. So I'll catch up with you people via WhatsApp and email. But formally, we'll meet up on the 3rd of January next year. Und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, eine frohe Weihnachtszeit. Sei gesegnet und viel Spaß. Und wenn ihr ein Weihnachtstorte